Радhe Radhe. Радhe Is Radhe. everything okay? Радhe Радhe. Мы сегодня решили на сатсанг тема семья. Это очень важная тема. I have decided to conduct a satsang on the topic of family. Семья почему важна? Потому что у нас всех есть семья. И мы много там сам учим. И мы тоже, которые вещи знаем, им тоже помогаем, которые у нас есть возможность, мы тоже учим другой своей семье, который еще человек есть. Радhe Радhe. Family is important because all of us over here have a family. In a family, a person can learn a lot of things and at the same time can also teach a lot of things to each other. Мы, когда рождаем, и какой семье мы будем получить, это нет на нашем руке. Это зависимость от прошлых своих карм, и карм вы все понимаете, нас мысли, слова и действия, понимаете. То зависимость от прошлых все своих карм мы получаем в своей семье. Радhe Радhe. When we take birth, the family that we get into, it all totally depends on the past karma, on the past accumulated karma, which are the actions, words and thoughts of the previous lives. And it's not in our hands what kind of family we are going to get. В каком семье мы будем родить, это полностью милость Бог, наш карм. Нас в таком семье мы будем родить, это мы не можем определить, что нам такой семья нужна, там душа, и все по-кармически, с какой душой ее карм связан, такой семья потом будет получить, и там ее будет рождение, эта душа. Радhe Радhe. The whole decision process of the kind of family the soul takes birth into is left on karma and the Almighty God. It's not in our hands at all to decide in which kind of family we are going to take birth. Богатая семья, бедная семья, духовная семья, простая семья, разник. Это все наш карм. A rich family, a poor family, an educated family, and an uneducated family. It is all different kinds of karma, and it should be left on it. И мы родились со своей карм, потом получаем родителей, мама, папа, и брат, сестра будет, может. И потом мы живем на этом семье. Нас начинают родители учить, воспитывать, учить. Сначала совсем маленькие, потом взрослые. Так семья. То всех есть своя семья, где родил. Радhe Радhe. We are born with our karma and we get defined parents, brothers and sisters according to this karma. And that is how everyone is born into a family, into this unit of intermingled connections. И потом еще один семья каждый человек потом будет создавать. Понимаете? Радhe Радhe. Один семья, где родил, где все детство был его, учил, жил. Потом, когда будет молодой, взрослый будет, потом еще своя семья будет еще раз создавать. And the beautiful thing is that after some time the soul will create its own family. In the first family, the soul underwent a process of learning. Parents taught the child how to live. And then the process, the cycle repeats itself, and the soul, the person, creates a new family and now teaches his own children. То когда своя семья будет потом создавать, и здесь, так, то все жизни, которые происходит по нас, карме, милость Бог, понимаете, Радhe Радhe. Но в следующий раз есть на своей руке тоже что-то. Радhe Радhe. Therefore, when a person creates his own family, and as I already told, everything is in the hands of God, but still He left us this choice of creating our own family, and this is one thing that we can decide on our own.
Про это я хочу сейчас говорить, понимаете, Рады. Потом мы создаем, который семья мы сам создаем потом. Это как нужно, понимаете, да? Что здесь нужно, что наша семья была гармоничной, дети духовные, вместо мирские образования, духовные были, свои жизни всегда понимали, свои хорошие дороги, где им должна идти по своей жизни путь. Рады. And therefore I'm going to talk about this family today, the family that we create ourselves, how to create this family, how to sustain this family, how to help each other in this family to move in the right direction. This is going to be the topic of today's satsang. Когда мы родили, мы со своей карм родили, и потом еще в каком семье мы родили, там тоже наш характер образовал. Наш санскар, который есть на индийском языке слово. Санскар, характер его, привычки. Понимаете, рады. Это там образовалось. Мы это потом взрослые стали, рады. No doubt that we were born according to our karma into a particular family, but the family does the work of molding the character of that soul as it enters this new stage of life. Afterwards, according to these things, the soul, the person, starts to make something of his own. Потому что мы когда родили, никакой язык не знали. Понимаем, только плакали, смеялись, да, рады. Потом мама, папа, все родственники, которые рядом, в каком языке разговаривали, мы такой же язык потом учили. Для этого школа мы не ходили сразу. Понимаете, да? Такой язык мы учили. Рады. It is a point to know that once a person is born into a family, he doesn't know any language. A child, a small child, a newborn child doesn't know any language. The only thing he knows is how to cry loud. Afterwards, the family teaches him, the parents teach him the language he has to speak. And then afterwards, he uses this language. Потом духовный санскар, который получили, семья, если был очень духовный, понимаете, да? Они верующие семья был, верили в Бог, жизни жили правильно, все, как нужно жить. То это все тоже санскар пришел к нам. Мы тоже это учили, рады. And if luckily the family is spiritual, the family forms the foundation on the basis of belief in God, then that person is very lucky, and that kind of sanskara or discipline is also inculcated into the person. В смысле есть, что мы с собой что-то принесли, и что-то еще на своей семье учили, рады. The basic theme over here, the basic sense over here is that we have things that are from the past, that are our things, and there are also things that we learn, new things. И за это все вместе мы взрослые стали, потом своей семье один время приходит в жизни, когда мы своей семье хотим потом создавать, рады. And keeping all these things in mind, we grow up, and after some time we create our own family. То это очень легко будет понимать, когда мы все своей семье создаем, вы много здесь сидите, все, которые слушают, вы все взрослые много, у кого есть семья и кто хочет создавать семью, рады. You will understand this theme, this topic, because most of you sitting over here are adults and have already created your own family, are a part of some family. Когда любой человек, семья как создается, понимаете, да? Бог создал мужчина и Бог создал женщину. How is a family formed? Well, God has created men, and God has also created women. Мужчина есть своя природа, у женщины есть своя природа. Man has got his own nature, and women, on the other hand, have their own nature. Свои знания, объект душа есть, рады. Свои жизни опыт есть, у своей объект душа, рады. Both of the souls have their own life experiences. Both of the souls have their own kind of knowledge. И они, когда семья создает, то это обе очень важно есть, рады. Сами первые, что важны, что они, когда семья создали, они когда женились, понимаете, да? Для семьи создавать что есть? Нужно жениться.
And therefore, what is important over here is this connection between these two souls, a man and a woman. And because we are living in the modern world, before this could happen, formal marriage should be conducted. И когда будет жениться, потом у них будет дети родиться, и так будет семья потом получится. То сами первые вещи, которые здесь важны, что когда мужчина женщину любил, потом женился, понимаете, да? Но это такой свадьба тоже бывает. И бывает очень большой часть есть у нас Индия, когда родители определяют. Вам будет удивительно, да, слушать, рад. And therefore, on the basis of this process, after the souls meet, they have little beautiful children. But there's one more point to know that this is only just one way in the modern world that when formal marriage is conducted, but in India there is also a system called arranged marriage in which parents decide whom their children should be married to. Почему такой был, что родители определили? Потому что они думали, что они более опытны. Такой эта традиция прошла, что они больше опытны, когда они будут это делать, то их дети жизни будет потом, они будут счастливы, понимаете, да, рад. Будет хорошо у них жизни. Потом это все традиция есть. Но человек по такой тоже, когда родители определили, я много семья посмотрел, которые они всю жизнь жили очень хорошо, рад. The reason behind this tradition was that parents considered themselves, and which was natural, more experienced, and always thought that their experience could be of some, can have a positive effect on their children's relationship with others. Now the tradition is being lost in some or the other way, but there are also cases when in a not traditional way, two souls without a formal marriage can also live happily and have a nice family. Обе свадьба хорошо. Главное любовь. Когда любовь будет всегда, они будут жить хорошо. Понимаете, да? Я один-два раза здесь вопрос мне Бхакт давал, что как можно, но человек не знает друг друга и потом всегда жить вместе. Но так бывает, рад. Both forms of marriage are important, but the main thing over here is love. If there is love, then it doesn't matter what kind of marriage it is. And a lot of people ask me, is it even possible? And I always say that yes, it is possible, you just have to love. И здесь то есть Россия или другое место, еще Запад, что человек любит и потом женится, да? Еще хочет вместе жить, здесь тоже есть, который живет все время вместе, рад. And what we have here in Russia and in other Western countries is that usually couples are formed on the basis of love, or so-called love marriage, and there are also examples of long-lasting relationships and families. Но я по традиции Россия делал, понимаете, да? Я не родители, просто сам любили и потом женили. Я просто один вещь вам хочу говорить, рад. And I would just like to share with you that I had done on the basis of the tradition of more maybe Russia, because I had decided myself whom I should marry, and parents weren't involved, so it was on the basis of love. То любовь важна, когда мужчина, женщина, два душа, они очень хорошо любят, их отношения есть под фундамент духовность, понимаете, да? Не любит только для физических отношений. Понимаете, рады. Когда корень есть духовность, тогда такой связь, такой семья, такое отношение очень долго и очень стабильно и очень хорошо будет жить. Рады. What I'm trying to say by this is that the most important thing in a relationship is love. Because if the fundament or the so-called root is spirituality, no matter what relationship it is, then that relationship is 100% going to be everlasting, and this should be kept in mind. И когда фундамент духовность не будет, только какой-то внешний вещи будет их делать, но на любовь это не будет более духовной важность, понимаете, да? Человек, очень красивый мужчина, красивая девушка,
богатый мужчина. Это все, если элемент будет работать больше, понимаете, да? И духовный связь будет меньше, тогда это отношение не очень долго будет. Радhe-радhe. And therefore, if instead of love we have other external forces acting on the relationship, for example, the material stability of one of the sides of the couple, or just mere physical attraction, then such kinds of relationships cannot last for a very long time. Это очень важно. Для семьи создавать самый первый вес есть, что когда два душа не любят, то их корень, фундамент был духовный связь. Понимаете, да? Духовное уважение к друг друга, понимание, духовный связь, понимаете, да? Когда человек, это фундамент есть, тогда вы посмотрите, что они очень хорошая семья может создавать. И их семья гармонии всегда будет. Радhe-радhe. And that is why I'm repeating again and again that the most important thing is that the root, the fundament of any relationship should be spirituality, and both the sides should consider this, because if it's accepted that way, the relationship is going to be 100% a long and a happy one. Радhe-радhe. Вы понимаете, да, который я вам говорю? You Потому understand what I'm что trying to say? только внешние вещи, материальные вещи не может быть вечный, понимаете, да? Душа нас есть вечный, радhe-радhe. Тело не вечный, радhe-радhe. То любой не вечный, который нам не может давать вечный радость, радhe-радhe. Material things, worldly affairs aren't permanent, they are temporary. So whatever is temporary can never be the cause of real true happiness for a soul. Для радость нужно соединиться с вечным, радhe-радhe. To understand what is happiness and to actually be happy, you should connect to that which is permanent. И когда человек жит в своей семье, может всегда духовный совершенствовать, понимаете, да? Муж, жена, дети, все может духовный совершенствовать, потому что и материальный прогресс тоже может делать, радhe-радhe. Therefore, even living in a family, a person can have material progress along with the spiritual fundament and spiritual progress. Почему материальный прогресс, почему будет помогать? Потому что когда дома будет гармония, когда семья будет хорошо, то они все будут хорошо работать тоже, понимаете, радhe-радhe. Будет помогать друг другу, работать будет. И это прогресс тоже будет, понимаете. Если семья дисгармония будет, то очень сложно потом, радhe-радhe. So it is important to understand that material progress is only possible when there is a spiritual root or a fundament, because that would mean that there is harmony in a family. And wherever there is harmony, that family will rise, all its members will be successful. But when disharmony is somehow present in a family, then such things will not be possible. Духовный человек можно жить бедный или богатый, вы мне скажите. Вы скажите. Should a spiritual person be defined by his riches or by his poverty? Скажите. Tell me. Не обязательно жить, да? Что духовный человек обязательно нужно жить бедный, понимаете, да? Духовный человек, наоборот, нужно жить хорошо, понимаете, да? Духовный человек всегда нужно жить хорошо, материальный тоже, если есть возможность, понимаете, да, радhe-радhe. Нет на материальный прогресс не должен мешать нас духовной жизни, радhe-радhe. Это самое главное, радhe-радhe. So what I'm trying to say is that it hasn't been written anywhere that a spiritual person should live a poor life. No, on the other hand, a spiritual person should live a rich life. And when he lives this successful, rich, harmonious life, those things will affect his family and himself in such a good way that he's only going to rise. Главное одна вещь только есть, что любой работа, когда мы делаем, любое действие делаем, то нам всегда нужно что думать, нам был хорошо и всем был хорошо, да, радhe-радhe. So the most important thing is that before we do any action, before we consider any thought, we should see that our actions and thoughts aren't harming anyone else.
if they aren't harming anyone else and are giving a fruitful result to ourselves, then those actions should be considered. Очень хорошо. То семья, когда два душа будет любить, такой семья будет создавать, то семья всегда гармония будет, и когда гармония будет, то со всех сторон будет они прогресс делать. Радhe-радhe. That's very good, and therefore I repeat again, harmony, love is very important in a family. If this is present, a family will obviously be progressing spiritually and materially. Первый, что можно был духовный связь очень хороший, дети, для детей воспитывать. Я всегда понимаю, что нужно сами первые вещи, которые нужно, отношения между родителями. Радhe-радhe. The connection between the husband and the wife is very important if we are talking about harmony in a family. And the other important thing I would like to stress upon is the disciplining and rearing of children in a family, which is very important because children learn from their parents. Потому что они много вещей в жизни не можно учить только через слово. Понимаете, радhe-радhe. Только через какое-то слово всегда. Не можно всегда, понимаете, да? Мужчина должен быть пример для своих детей. Понимаете, как они друг друга уважают, как любят, как относятся. Дети с детства они все это видят и внутри учат очень хорошо. Радhe-радhe. Даже слово, если не говорите много. Радhe-радhe. Just mere words can never be an effective method in child rearing, because children, for them the best way to understand what's happening around them is to have an example in the form of actions that are being conducted by their parents. So if parents are loving each other, if parents are sustaining a harmonious relationship between each other, these things will be obviously imprinted in their minds, and children will learn what is true spirituality. Потому что должен быть мужчина как пример, понимаете, да? Когда они будут посмотреть, мама очень хорошо, уважительно к папе относится, папа очень уважительно относится к маме. Они любят друг друга, понимают на радость, трудности, они вместе помогают, понимают. В жизни все ситуации бывают, понимаете, да? У нет одного человека, который, когда в жизни все только плохо или все только хорошо бывает. Радhe-радhe. When children see that their mother and father are going through all the hardships together, they're helping each other and still loving each other, because there are different kinds of situations in life, and it is important to consider this. And obviously children learn through all these things. Потому что когда эта вещь, когда они будут посмотреть, когда они будут видеть, то не обязательно, я всегда посмотрю, не будет каждый вещь мучить, понимаете, да, это не будет. И когда не про хорошие отношения будет, то это очень быстро дает эффект на детей потом. Радhe-радhe. I'm stressing on this point because I've personally always noticed that when the relationship between the parents, between the husband and wife, between the mother and father is not good, then it always has a negative effect on the poor children. То первый вещь духовный связь, второй, что детям хорошо, дети будут потом, дети хорошо их воспитание был, что они в своей жизни всегда знали, что правильно, что неправильно, как нужно в своей жизни всегда идти по хороший духовный путь, хорошо и жить в своей жизни красиво. Радhe-радhe. So the first very important thing is, as I already told, a spiritual fundament, love and harmony in a family. And the second important thing is the effective methods of child rearing. And when I say effective methods, it means inculcating spirituality into the everyday lives of children. Дети не нужно всегда совсем не ругать, когда они маленькие. Понимаете, да, радhe-радhe. When children are small, when they're little kids, I suggest that they should never be scolded. Совсем не нужно They ругать. should never be scolded. Даже есть таком духовная книга, шастра, которая называется на индусской традиции, там есть написано. Even in the spiritual literature of India known as Shastras, it has been written down. Что до 10 лет, 11 лет, им совсем не нужно ругать. Понимаете, радhe-радhe. That till 10 or 11 years of their age, children should never be scolded by their parents. Потом чуть-чуть можно, иногда, но не сильно.
Сильно то никогда не надо. Радhe-радhe. Afterwards, a little bit is okay, but the scolding should never be really hard and strong. Какой-то хороший веси би хотите, что они своей жизни учили и не понимают, то можно иногда чуть-чуть строгий тоже родители учат, что они поняли это веси для своей жизни и хорошо делали, хорошо, радhe-радhe. When the parents are seeing that children are going astray and are taking the wrong path that is negative for their overall development, then the parents have full rights on being strict and telling their children that no, you aren't doing the right thing and there is this other way and this other way is right. И потом один возраст дети приходит потом, когда как друзья нужны. Понимаете, да? Тогда совсем тоже не можете ругать, они уже друг. Радhe-радhe. Радhe-радhe. And then there is this another age that comes pretty soon after the teenage age, when children should be considered more like friends by their parents. Они потому что это возраст все думают себе очень умный, понимаете, да? Молодой совсем умный думает, много хороший, у них тоже есть свои мысли, что-то знания они учили, которые есть, они тоже хотят ее реализовать в своей жизни, понимаете, да? То это очень хорошо. Тогда как друг нужно би, который родители понимают, может им говорит, они, которые понимают, они может свои говорить, и их тоже слушать. Радhe-радhe, самое главное. Радhe-радhe. Why I'm saying this is because at this age children think that they're very intelligent, very smart, they are young, they have just stepped into this new life. And if there is this balance between what the children are trying to say to their parents, how the parents are even maybe learning from their children and how children are learning from their parents, this could create a harmonious relationship and there would be no problems. Потом они друзья останутся. Потом вы посмотрите, когда взрослый человек один возраст приходит, когда до этого возраста, если у них какой-то санскар, хороший веси бы учили и дали, они поняли его смысл. Потом их жизнь будет очень хороший, и их любой веси не может менять. Радhe-радhe. Они не могут его изменить, это хорошее качество. Они всегда его сена будет понимать и всегда будет жить. Так, радhe-радhe. There is a limit to the expanse of learning that the parents put into their children. But if you consider this positively, if you inculcate spiritual and positive things into your children until this limit is reached, then afterwards in their life they're never gonna go astray and they will always follow this right path. Что еще нужно одна вещь посмотреть дети? Что у них дома, если хороший есть, то еще один вещь всегда нужно следить родителей, да? До какой-то возраст. Окружающий хороший. Понимаете? Они когда из дома выходят, когда учат, с кем дружит, какой окружающий есть, это тоже очень большой роль играет. Очень большой. Радhe-радhe. And when we talk about children, the other very important thing is that the surroundings of the children also play a key role in their overall development. Till a particular age, parents should take full care of this thing because surroundings have a huge impact actually on the rearing of children. Семья кто главный? Должен быть. Скажите. Who should be the main person in the family? Tell me. Папа, да? Папа тоже главный и мама тоже главный. Все, хорошо. Father and mother are both important members of the family. Папа свой роль и мама свой роль. Понимаете, радhe-радhe. A father plays his own role and the mother plays her another important role. Семья фундамент кто? But who is the fundament in the family? Мама. Громче говорит. Да. Tell it loudly, yes, mother. Мама то еще громче говорит. Вы тихо совсем говорили, да? То мама фундамент почему? Потому что женщина, они всегда фундамент семьи. Радhe-радhe. And why is mother the fundament of a family? It is because a woman is always the root of the family. Я всегда так думаю. I always think that way. Потому что я много семей посмотрел из России, Индии и других стран, где женщина, все семья много видел, где очень хорошо, там роль женщина большой есть. Радhe-радhe.
Because I have seen a lot of families over here in Russia when I meet people in India and in other countries, and I have noticed that if I see that there is love and harmony in a family, then the reason behind that is always a woman, always a mother. Потому что мама, женщина, и у мамы что самое хорошее качество один? What's the best quality in a mother? Доброта, любовь, терпение. Радhe. Along with kindness, the main important thing in a mother is patience. Потому что когда терпение, когда семья живет, все по-своему начинает иногда думать, говорить, то человек фундамент, который есть, который должен быть терпение очень, понимаете, радhe. Всех слушать, все делать, понимаете? Муж тоже слушать, детям тоже слушать, понимаете, да? Все работа делать, выполнить, это какой важный роль есть женщина, радhe. Поэтому то они богиня, радhe. Living in a family means listening to a lot of opinions, considering a lot of opinions, doing as the members of the family are trying to tell you, and this, without the involvement of patience, would lead to disharmony. Therefore, what I'm trying to say is that the importance of the role of a mother, of a woman, is very important in harmonizing all the members of the family by having that patience. Потому что когда это качество будет, то вы будете у такой женщины, очень хорошая семья будет. Because if this characteristic is present in a woman, if the woman has got this nature of patience, then you will form a very good family. Муж тоже будет любить, дети тоже будет любить, и все. Потому что главный, это очень семье, папа главный, но фундамент есть который. Главный фундамент, это от женщины зависит, они своей семья может как рай делать, и как все может не портить они тоже, радhe. Such kind of women who have patience are loved by their husband, by their children, and yes, we can say that the father or the paternal figure is very important over here, but the fundament is still the woman and the mother. Потому что вы видите, разные, каждый день какая-то ситуация на семье бывает, понимаете, да, все это посмотреть. Понимаете? И сейчас то есть время пришло, когда вместе со все это посмотрит, женщина не работает тоже, понимаете, радhe. There are many different situations in a family. You have to see a lot of things in a family, go through a lot of things in a family. Therefore, patience is very important. But these days, there is another factor that should also be considered and kept in mind, that women also work. They have jobs. Древнее время что было? Древнее время очень. Женщина больше дома посмотрели, радhe. In the ancient times, women used to take care more of the house, more of the family. Дома хозяйка, посмотрите. Хозяйка, радhe. So basically, they were housewives. То дома они все посмотрели порядок, дети, школа, стирать, готовить, чистить, все. И мужчина работал. Древнее время больше так был, радhe. They took care of the family order. They took care of the children. Every little things that should have happened in the family internally were taken care by the women, and the external things were dealt by the husband, by the man. Время изменил, понимаете, да? Время изменил, что изменил? Время постепенно очень материальный стал, понимаете, да? И сейчас всем нужно, что лучше материальное состояние тоже был в семье. Материальный хорошо был. Пришло им тоже работать, да? Женщины, они тоже начинали работать. Они тоже образование получили, они тоже получают, они тоже работают. Сейчас очень много женщин работает. Радhe. The times are changing, and the root of the change is this movement towards more material things, towards more physical things. And keeping that in mind, it is important that to rear a family, the finances of the family should be good. And considering that many women take this choice of working, and without this, it is really tough to live nowadays. Многим просто хочется работать, работает для своей, понимаете, да? Потому что они хотят работать, это все хорошо. И здесь ничего не плохо, потому что мир время изменил. И много вещей человек делает зависимость от времени, которое время требует, радhe. And many women, they work
on their own will, and I think this is a really good thing because it's just adapting to the changes that are happening in time. Because with the changes in time, the person should also change, the structures should also change, and this is just adapting. So I consider this to be not a bad thing. Но все равно женщина мама, понимаете, да, рада. Поэтому свои женские качества, которые духовность, которые любовь, доброта, терпение, понимаете, да, нежность, все это, которые хорошие женские качества, всегда нужно сохранить, рада. But what should be remembered is, even if the times change, the basic nature of a woman is to be a nurturing mother, and therefore qualities like kindness, compassion, love, harmony are permanent qualities of women, and a woman should remember to harness them inside her. Я вам говорил, что любой возраст про женщина, мужчина одна вещь, один раз вам сатсанг говорил, я повторяю, что женщина в любом возрасте, они всегда, у них мама элемент присутствует. Понимаете, рад. I have always repeated in many of my satsangs, in satsangs in which I have talked about husband-wife relationship, that the role of a wife, or the role of a woman in a family is always that of a mother, and that role is very important. У любой возраст женщина присутствует элемент мама. And it doesn't depend even on the age of the women. All kinds of age, any age, women of any age is first of all a mother. И мужчина на любом возрасте, у них ребенок элемент присутствует. Рад. And men in any age, they are always little children and have this kiddish element present inside them. Они как ребенок может что-то делать всегда. Рад. They can do something childish all the time. Понимаете, да? То это один такой Бог такой создал вещи, понимаете, да? То дома, семье, женщина роль очень важная есть. Понимаете, рад. Поэтому, если бы хотите семья хорошо создавать, или есть там сохранить свою гармонию, то женщина роль очень важная есть, это бы не забывайте, рад. This is the beautiful thing over here, that God has created us in different ways, and we are fulfilling different roles. But at any point of time, it is important that women don't forget their motherly role to sustain harmony in their family, because that is the root for harmony in the world and happiness in this world. Папа роль есть, понимаете, да? Папа роль очень есть, то один возраст, когда дети потом приходят, понимаете, да? Когда им нужна такой мужский энергии, мужский, который сила есть. Их помочь тоже нужно, понимаете, рад. Что их жизни помочь был. Всегда, папа всегда поддерживает, помогает на разные ситуации жизни, понимаете, да? И вставать на их ноги, что они потом на свои ноги стали, работали, и своей жизни хорошо жили. Для этого папа роль очень большой есть, рад. The father's role is also very important. The father is the person whose presence a child always requires, and at some point of age requires the most, because father is a support. He's the one who sustains the child, and the role of the father cannot be neglected. Потому что очень... И еще папа роль что есть? Его роль есть, что он, мама всегда любил ее энергию, дал любовь. Что она всю работу хорошо выполнила. And the other very important role of a father is to truly love the mother of the family, because when the mother feels that this love, she is going to spread it to other family members. Потому что когда любовь, энергия будет, тогда же у женщины сила будет, понимаете, да, работать, все думать, терпеть, понимаете. Когда все делать будет и любовь нет, то человек тоже, понимаете, рад. Тогда его жизни она не будет рад, потом радость не будет. Человек может много делать, если сила любовь есть, рад. The route towards the happiness for women is the fact that she's loved. If she's loved, she can do a lot of good things for the family, for the world. And not just women, any person, if he feels that he's loved, his actions take a particular, very beautiful form. Потому что это очень нужно, понимаете. Она все работа делает, и потом она его будет говорить,
некрасивые слова, неправильности это дело, но всегда если будет, то сила, у него тоже сила будет снизить, состояние не будет хорошо, понимаете, ради. Поэтому мужчина роль есть, то он свой любовь всегда дал, что у него сила был все дома правильно делать. Это тоже роль есть мужчина потом, на семье, ради. Therefore, if a woman is always poked for her actions by the father figure of the family or by other men, she will never feel this love and she will never try to sustain the family. Therefore, this very important role of a father, and I repeat again, is to love the mother of the family, the woman of the family, so that there is harmony and love in the family. Потому что на любовь один очень большой элемент присутствует, уважение к друг другу, понимаете, да? Когда вы не будете уважать друг друга, понимаете, то очень долго тоже сложно вместе находиться, понимаете. Поэтому любой хороший вещь, любой даже человек से что-то делает ошибка, что-то может неправильно делать, но если это вещь вы будете говорить другой человек с уважением, понимаете, ради. Хорошо, спокойно, то этот человек будет хорошо понимать, понимаете, ради. Because loving also means, in a way, respecting each other. If there is respect towards each other, then this kind of a relationship between a husband and wife will last for a very long time. And yeah, obviously, there will be at some point of time, there will be cases when a husband will try to teach something to his wife, a wife would be unhappy with something. But if there is patience, if there is respect, those things can be dealt with very easily. Понимаете, да? Почему? Откуда? Потому что сила до сих пор не будет, любовь, сила не будет, понимаете. Любой работа вы выполняете, когда хорошее состояние. Когда у вас внутри это время сила вы чувствуете, да, ради. Когда не хорошее состояние какой-то день, вы чувствуете, как нехорошо, понимаете, да, внутри нехорошо. Внутри нехорошо, и внешне тоже все начинает нехорошо. И внешне сколько был нехорошо, когда вы внутри уверен, внутри вы чисты, внутри у вас все хорошо, внешне веси, никакой веси вас внутри мир не может, внутри настроение вас портит, ради. Therefore, if your inner state is in the state of patience, in the state of harmony, no external thing in this world can deviate you from the right path, can never shake the fundament of spirituality that you are building in your family. And love, therefore, is the source of all forms of power that are present in this world. Духовность, почему я говорил, духовный фундамент нужно? Потому что духовность это прямо связь внутри нас мир, да? Ради. And why am I speaking of spirituality? Because spirituality is the direct connection to our inner state. И духовность нам, наоборот, будет помогать любой профессии, когда человек будет работать. And spirituality is always going to help that person, no matter the kind of profession he's in. Духовный врач, духовный инженер, понимаете? Spiritual doctor or spiritual engineer. Духовный профессор. Spiritual professor. Духовные знания, духовный, когда духовность внутри есть человек, тогда человек свою работу будет выполнять очень красиво. When there's spirituality inside the person, when the inner state is spiritual, the work done by any kind of person, any kind of profession will be a beautiful form of work. Поэтому духовность, материальные вещи внутри сила не может давать. Понимаете, Радha? Если у человека есть хорошая машина или большой дом или какой-то материальный большой вещи, это его внутри сила никогда не может давать. Радha. Material things can never ever sustain the inner stability of a person. No matter how many houses and cars that person has, the important thing over here is the inner state, because material things can never sustain the pure inner state. И духовная сила для духовного совершенствования, когда вы внутри вас будет чистота, когда вы доброта, любовь, когда вы про любой другой не думаете, что мне кого-то нужно мешать, понимаете, Радha. Мне хорошо и спокойно нужно жить, и Бог все хорошо, тоже все спокойно и хорошо жили, если это вещь будет внутри. Когда внутри сила будет, понимаете, то
тогда всегда и будете в хорошем состоянии, понимаете, Радhe-Радhe. Spirituality is important, and the importance of the inner state consists in always having kindness in your heart, always loving each other, always respecting each other, always having patience, because then you will feel what is the real power, and the real power has its roots in love. Поэтому духовный фундамент, я говорил, семья очень важна, понимаете, Радhe-Радhe. Когда, потому что любой вверх-вниз, который в жизни ситуация будет, радость будет, сложно будет, понимаете, да, грустно будет, все ситуации, человек будет любить друг друга, понимаете. That is why I'm saying again and again that spiritual fundament, spiritual root is the most important thing for any family. Because if there is an existence of a spiritual fundament, no matter what kind of obstacles the family faces, the family will be long-lasting and a peaceful one. Сейчас время, которое мы живем, всегда было, но сейчас еще больше стало. Развод, понимаете, да? Семья создается и разводится, понимаете. Почему? Радhe-Радhe. There is another interesting factor that is nowadays a common thing, unfortunately, which was there before, but has increased: divorces. Посмотрите, я никакой вещи плохо не хочу говорить, понимаете, да? Но это происходит, понимаете, сейчас. I'm not trying to say that something is bad, but these things are happening these days. Я уже много лет, понимаете, да, живу очень хорошо. I'm living in Здесь живу. in perfect peace, love and harmony already for a lot of time, for many years. Я много посмотрел, человек любит, Гуруджи, благословения, мы любим, понимаете, да, друг друга. Потом через некоторое время уже такой любовь куда-то ушел, понимаете, да? Как мне, ну как любовь может куда-то уйти, Радhe-Радhe. I have seen many cases when people come to me and tell me that, Guruji, please give us blessings, we love each other, we want to live together, and after some time I see those people separated. I feel really bad for them. And how these things just happen. Я то всегда гармонизирую, понимаете, да, Радhe-Радhe. Всегда. Я могу, нет, очень спокойно постарайтесь жить хорошо. Очень постарайтесь. Не, это все неправильно. Сколько раз будет в жизни, понимаете, да, Радhe-Радhe. Even after that, I always try to harmonize those relationships. I explain them that, no, this isn't the right way to deal with things. Try to live together, try to love each other. Но большинство случаев я успешно бываю. And most of the times I'm successful in doing this. Но и бывает какая-то ситуация, когда совсем человек не может вместе, радость нет, понимаете, да, Радhe-Радhe. Когда мучит просто, не радует жизни, тогда я не буду его сильно наставлять, Радhe-Радhe. But there are cases when the people involved have no happiness, have no patience towards each other, and living together for them means just taking a lot of pain. And then I never force in harmonizing those kind of relationships. Тогда я буду говорить, как вы хотите, понимаете, да? Then I say, do as you wish. Но лучше всегда. Я хочу нас, которые следующие дети, когда будут, следующие поколения, когда будет, больше был, что они хорошо один раз семья создали и вместе всегда жили. Радhe-Радhe. But it is better that once you create a family, you live united, you live for a long time, because considering the fact that the next generation is going to learn from us, it is very important to do so. Это хорошо, понимаете? Потому что тогда энергии трата нет много. Понимаете, да? Здоровье хорошо, больше. Сосредоточен на свою работу хорошо. Энергии трата меньше будет. Если каждый раз будете, то бы много энергии будете тратить свой. Радhe-Радhe. And this kind of thing is also good for conserving the energy inside the person, because doing such kind of things repeatedly for a lengthy period of time doesn't conserve energy. Когда энергии трата будет, то это иногда на здоровье тоже дает. Радhe-Радhe. And when energy losses are dealt with, this has a positive effect on the health of a person. Поэтому всегда постараться стабильной, хорошей семье. Но это почему развод есть? Потому что это же причина. Какой-то внешний вещь им понравилось. Понимаете, да?
внешний весь, пульс, душа, если Исорас, если духовный связь был всегда, то они долго были. Но внешний фактор всегда начинал мешать. Раде-раде. Что-то ты не так делаешь, что-то ты не так делаешь. Всегда это вещи, когда начинает возникать, потом и никто здесь не 100% совершен. Понимаете, да? Все может какой-то минус и плюс есть. Но когда мы вместе живем, нам нужно лучше плюс посмотреть. Раде-раде. And that is why I'm talking about the spiritual fundament of a family. Because if the connection between the husband and wife, between two people is spiritual, then they wouldn't notice those external things such as maybe a wife would complain to a husband, oh, you aren't doing this thing right, or vice versa. They wouldn't notice these little petty things, and having this spiritual connection would mean to have an everlasting relationship and would mean love and harmony in a family. Раде-раде. Вы сама постарайтесь, жизни свои думайте. Всегда в семье только кто-то другой человек только ошибка делает. Нет, понимаете, да? Все может ошибка делать какой-то. Когда кто-то был прав, всегда будет. Понимаете, раде-раде. То внешний фактор не нужен. Любой внешний ситуация это в мире всегда меняет. Понимаете, да? Каждый, когда население все меняется, каждый секунд, каждый минут. Понимаете, да? Много планета создается и много разрушается на этом вселенной. Понимаете? У нас то тоже есть внутри вселенной. Понимаете, раде-раде. Мы сам по себе вселенная, раде-раде. То, которые изменения там происходят, внутри нас тоже будет. Но один есть весь внутри душа, понимаете, да, который часть Бог. Это должен быть очень всегда стабильно, раде-раде. The external factors always change. The nature of external factors is temporary. At some point of time they are good, at some point of time they are bad. But the soul that is inside us is the part and parcel of God. And if the soul is taken care of, if spirituality is the root of every actions of all family members, and in a family there will be a lot of different things. We aren't the ones who are always right, and everyone does mistakes in a family. So therefore, keeping the soul strong means having a good relationship with people. Раде-раде. Что для хорошие отношения внешние вещи не нужно мешать. Понимаете, раде-раде. Когда может кто-то говорит так, не его нужно внутри. Почему мне это говорил? Понимаете, когда человек любит, то из маленькие вещи не нужно обидеть тоже, раде-раде. Просать нужно друг друга, раде-раде. Терпеть, просение, понимаете. Тогда семья будет долго хорошо, раде-раде. Therefore, external things are temporary things and they are not important. The most important thing in a relationship is to have patience, and the other important thing is that I'm telling right now is forgiveness. You have to forgive each other. Что когда человек с кем-то женил, потому что эта женщина очень красивая, понимаете, да? Физически. И красивый человек может когда-то какой-то жизни, может не такой красивая, понимаете, да? Тогда, если только красивая и посмотрели женился, то еще есть в мире много красивая, потом там будет посмотреть, понимаете, раде-раде. Therefore, what I'm trying to say is that you should remember that the negative implication of those external factors through this example. For example, if someone loves a woman because she's beautiful, he will find another woman in this world that is even more beautiful and would forget about the first one. So, therefore, the importance is to have a spiritual connection. Богатый мужчина, да, раде-раде. То здесь это мире богатый, чем богатый есть, понимаете, раде. У кого-то одна машина, кого-то два, кого-то три может, понимаете, да. Это фактор не можно на любовь никогда, раде-раде. Понимаете? Когда вы можете два человека любить, то это все вещи сам себе будет на жизни. Раде-раде. Another example would be a rich man. A woman finds a rich man, but after some time she would find someone who is even more rich and would leave the first rich man. So therefore I'm repeating again that love is very important, and if you have this factor present, the relationship would be everlasting and very good. Любое место, где материальность очень сильно роль играет в любом отношении. Это очень
временные отношения. Радhe-радhe. In any relationship when material things or external things are involved, this kind of a relationship is not everlasting. И когда духовные отношения больше, то это долгая его возраст есть. And when there is more of a spiritual connection and the relationship is spiritual, then this kind of a relationship will be 100% everlasting. И когда материальные есть отношения, но тоже там есть какой-то духовность связь, понимаете, радhe-радhe, тоже хорошо. Радhe-радhe. But if there is a material connection, but at the same time there is the presence of a spiritual connection between two souls, then it is also pretty good. Понимаете, да? То это все вещи внутри семьи нужно всегда, понимаете? Так у каждого, мы живем в этом мире, здесь есть разник у нас религия в этом мире. У всех религия свой принцип для семьи, для женщины, для мужчины, всех свой дисциплин есть. Радhe-радhe. All these things therefore should be present in the family. And yes, we are living in this world. In this world we have many different religions. These different religions have different rules and norms and regulations of how to conduct family life. Я думаю, все, которые верят в свою религию, все, которые религия верит, по своей религии, по свой порядок, который дисциплин есть, ее нужно соблюдать. Радhe-радhe. And therefore I feel that those norms and regulations that every religion has got, if people follow at least those norms and rules, there will be harmony in family life. И один духовность есть, который на всех религиях есть. Радhe-радhe. And then there is this spirituality that is present in every religion. Например, Индия сари одевает, да, женщина, сари вы знаете. И здесь может одеваться другой одежда, но духовность то не изменил. Дети также будет дома, муж также дома будет. Понимаете, да? Ситуация жизни много похожа будет очень. Радhe-радhe. Одежда может два, может разных. Понимаете, да? For example, in India, a woman might wear the traditional dress known as sari, and in Russia, a woman might wear something else, but those are just forms of dressing. The nurturing of children, the taking care of the family, the relationship with the husband, and other life situations will be similar. Жизненная ситуация то одна же есть. Понимаете? Я то не вижу, что очень большой разница, если человек верующий два религия, то у них жизненная ситуация очень большой разница. Одежда разник. Понимаете? Радhe-радhe. Ритуал религиозный разник, но который жизни много вещей общие есть одинаково. Радhe-радhe. And I've noticed myself that most of the time, no matter what the religion, the struggles and hardships and the other positive things involving the family situation are most of the time same, no matter what religion. And therefore, those things should be dealt with spirituality, which is similar for every kind of form of family. Духовность не будет меняться, понимаете, да, радhe-радhe. Человек, который душа внутри есть, это не будет меняться. The soul is never going to change. It will be the same for no matter the person. Понимаете, да? Когда мы рождаем на семье, то у нас здесь не бывает написано, что мы индус или христиане. When we are born, it isn't written on our foreheads whether we are Indian, Russian, Christians, or any other. Это потом, в каком семье мы родили, такой вера у нас бывает, понимаете, радhe-радhe. Какой потом взрослый бываем, потом мы сам начинаем много вещей думать, определить, понимаете, да? Это все вера эффект есть. Духовность одинаковая есть, радhe-радhe. The fate is decided by the family into which a soul is born as a child. But after some time, that person is going to decide for himself what is right and what is wrong. Therefore, fate is again temporary, but spirituality is permanent. Поэтому мы первое место есть всегда в жизни, что мы духовно совершенствовали, понимаете, да? Ничего, если любой путь, который у нас есть, пусть будем идти по свой путь, понимаете, да? Путь менять не обязательно, понимаете, радhe-радhe. Свой путь идет и духовный совершенствует, понимаете, радhe-радhe. Это самое главное. So, совершенствование было. Одно место мы не были, радhe-радhe. Не остановили. Всегда есть больше знания, больше совершенствования духовного. Это всегда нужно учить в жизни, радhe-радhe. No matter the path that a person takes in his life, there are very different forms of paths of life.
the most important thing that should be kept in mind by that person is spiritual progress. Because anyway, he's going to face a lot of struggles and hardships. He's going to face different kinds of life situations. But if he has this spiritual root of, or spiritual fundament, as I have already told, then he's going to progress spiritually and materially also. И много мелкие вещи возникают, которые вы приезжаете, спрашивают, когда на вас встречу, я вам учу конкретно, сколько я понимаю, понимаете. Вы потом делаете, сколько вы понимаете и принимаете его. Это еще много моментов есть, когда бывает, когда человек, какой-то случай бывает в жизни, в семье, все. То это так нужно совершенствовать жить, понимаете, да? Что человек в своей жизни, который нам дано, мы его жили красиво и хорошо. И его начало оттуда же есть первая школа, есть семья, понимаете, рады. And there are many other moments when, for example, people come to me and tell me their problems, and I help them with those problems. I tell them how to keep harmony and love in the family. And therefore, those different situations shouldn't affect that root, that spiritual root. And the progress of the spiritual progress should always be kept in mind, no matter the circumstances that are surrounding the person. Также на санатан дхарм тоже есть, санатан hindu дхарм, который есть. У нас свой порядок есть для семьи, для женщины, для мужчины, для детей. Понимаете, да? Свой порядок есть, это порядок все живет. Понимаете, рады. Я вам общие вещи сказал, понимаете, который независимость от религии, человек, если это вещи будет учить и принимать, то будет точно ее хорошо, рады. And similarly, in Sanatana Dharma in India, there are other rules and regulations. And what I'm trying to tell you are those little but very important common things. And I'm also trying to tell you that family is the first school for a person. Первая школа, понимаете, рады. Потому что на древнее время Индия три очень важные всегда читал на жизни, который говорил, что его жизни, если это все три, и их всех три благословения, то это значит жизни хорошо, рады. There were three things that were considered very important, three stages of life, so we can say. And in India, in ancient India, people always said that if there are blessings from these three things, then the person will always be happy. Blessings, благословения, что когда душа кого-то очень рад, понимаете, да? Очень рад есть внутри душа. И для своих, которые свои есть человек, понимаете, да, который рядом есть, для него хороший какой-то был пожелание, какое-то хорошее чувство был всегда, понимаете, да. Это же как благословение работает, рад. When someone who is in a happy state of mind wishes you something in that state of mind, wishes you something very good, something that he really liked about you, then that is called a real blessing. Это был мама, папа и духовный учитель, понимаете, да? Их всегда, поэтому, когда Рам был на этом земле, то Тулсидас один очень красивый фраза писал про Рам. And those three very important persons in life of anyone are mother, father, and the spiritual teacher. And during the times of Rama, in ancient India, Tulsidas had written some really beautiful lines on this. Tulsidas на свой Рамчаритманас один фраза писал, я его по-русски буду говорить сейчас, что Рам, первый утром Рам, когда просыпал, то мама, папа и учитель он поклонил. Почему? Потому что их благословение всегда будет мне давать сила для моей жизни, для хорошей вещи. Рад. He wrote that Rama, whenever he woke up, the first thing he did, he would bow down before his parents, because that would mean that the day ahead will be a prosperous day, a successful day. Жизни, когда есть, потому что это, который, когда бы, почему на санатан дхарм есть, почему это слово говорит поклонил, что их к ним уважение, понимаете, только это есть, очень высокий, рад, что который для меня все постарает, делает, который человек даже в жизни что-то помогает нам. Мы всегда благодарны для этого, рад. What I'm trying to say when I'm telling the term bow down is that there should be this inner respect towards what your parents have done for you.
Because when you show respect to your parents, you understand that there has been someone who has been helping you, and that is going to keep you in a stable state of mind in order to progress in your everyday dealings in life. Это очень хорошо жизни помогает. Это все сила дает нам, понимаете, да? Это все вещи нас душа, внутри мы сильны бываем, понимаете, рады. И когда мы внутри будем сильны, то внешне любой вещи нас не может мешать, рады, понимаете? This gives us energy to live and makes us stronger from inside. And when we are stronger from inside, no external or material thing can shake us. Когда я знаю, что я хороший, все никого не мешал в своей жизни, все хорошо делал, понимаете, да? Кто мне может мешать, рады. When I know that I'm right, when I know that I haven't done wrong to any person in this world, then who can be an obstacle for me? Никого нет силы, что мог мешать, рады. No one has the power to be an obstacle. Потому что я для никого никогда плохо не думал даже, не думал, рады. Because I haven't even forget about doing something bad. I haven't even thought doing something bad to someone. Рады. То вы все свои жизни постарайтесь духовно совершенствовать, свой спасек семья был хорошо, и я всегда буду еще больше, который, когда нужно будет какое-то знание, я всегда буду помогать. Но вы должен сам себе все это принимать в своей жизни и так действовать, рады. Когда вы будете принимать, тогда будет хорошо, рады. Therefore, all of you who are over here and are listening to me should try to sustain your family relationships, to learn what I'm trying to teach you, to inculcate this into your life, and I will always be there to help you. Рады. Все тогда мы сегодня сатсанг я заканчиваю хорошо, и всегда будет дальше сатсанг на разных темах, которые я буду всегда вам учить, помогать, и вы будете сама над собой работать, совершенствовать, и нас Россия будет очень красивой, хорошей страна, и мир будет очень спокойный, рады. And dear Bhaktas, now I end my satsanga, and I will always be conducting these kinds of satsangas on different topics, and when we all become good, then this will eventually affect our country, Russia, and then maybe even the world will be a better place. Rade, Narayan.